ఇందులో కూడా యూజ్ చేయొచ్చమ్మా. అంటే మనకి ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏమనుకుంటాం, ఒక ట్రైన్ ఉంది, రైట్. ఇది ఒక పోల్ కానీ ఆర్ ఒక ట్రైన్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈస్ L meters అనుకుందాము. ఇది ఒక పోల్ కానీ ఒక ట్రైన్ కానీ అదర్వైజ్ ఆ స్టాండింగ్ మ్యాన్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ కదలకుండా ఉన్నదాన్ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ యు ట్రావెల్ టు క్రాస్ అ మ్యాన్ ఆర్ అ పోల్ ఆర్ అ ట్రీ విచ్ ఇస్ అన్ కాన్స్టెంట్ మోడ్. అందులో ఇది దీంట్లో మోషన్ అంటే మూమెంట్ ఉండకూడదు అన్నమాట. అయితే ఇది ఎంత వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిస్టెన్స్, నాట్ అబౌట్ స్పీడ్. రైట్. ఈ ట్రైన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ఈ చెట్టుని దాటుతుంది, లేదంటే ఈ పోల్ని దాటుతుంది, అదర్వైజ్ మ్యాన్ క్రాస్ చేస్తుంది, రైట్. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే చూడమ్మా, ట్రైన్ క్రాస్ చేయాలి అంటే ఈ ఎండింగ్ పార్ట్ షుడ్ బి క్రాస్ ద ట్రీ. అంతేగాని ట్రైన్ ఈ ఇంజిన్ పార్ట్ ఒకటి క్రాస్ అయిపోతే అయిపోదు, రైట్. ఎంతేనంటే ఈ ఎండ్ పార్ట్ ఏదైతుందో అది క్రాస్ చేయాలి. దెన్ వి సే దట్ ద ట్రైన్ క్రాస్ అ ట్రీ అంటాం. అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ట్రైన్ లెంగ్త్ ఎంత ఉందో దాట్ ద డిస్టెన్స్ యూ షుడ్ ట్రావెల్ టు క్రాస్ అ ట్రీ. మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిస్టెన్స్, నాట్ అబౌట్ స్పీడ్. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ట్రైన్ ఎంత పొడవు ఉందో అంత పొడవు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే అది క్రాస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ట్రైన్ ఉంది ఆఫ్ లెంగ్త్ 500 meters అనుకుంది, 500 meters అనుకుంది. ఇది ఇక్కడ ఉన్న ఒక పోల్ ని క్రాస్ చేయాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 500 meters, or simply we can say the length of the train. Right. అలాగే if we consider about the relative speeds, the length of the train travel చేయాలి. ఇంకోటి ఏముంటుంది మనకి, if the train wants to cross a platform or a bridge, ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం అండ్ న్యూ కమర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. The length of the train is L1. If we consider the length of the platform is L2. అంటే L1 లెంగ్త్ ఉన్న ఒక ట్రైన్ L2 లెంగ్త్ ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయాలంటే డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి. గాట్ ఇట్. అప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఈ ట్రైన్ క్రాస్ చేయాలని మనం ఏమనుకున్నాం, ఈ ఎండింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ క్రాస్ ద థింగ్, ఇక్కడ రావాలి మనం. అంటే ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేయాలి. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అంటే L1 plus L2, where L1 is the length of the train and L2 is the length of the platform. L2 is the length of the platform. So when the train wants to cross a platform, right, it should travel the length of the train plus length of the platform. That is the distance. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఆ ట్రైన్ లెంగ్త్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ లెంగ్త్ ఎంత దాన్ని ట్రావెల్ చేయాలి, రైట్. And the third condition ఏంటంటే when the trains wants to cross each other, two trains ఉన్నాయి అనుకుందాము, ఇలా ట్రైన్ ఇలా ట్రైన్. let us say this one is L1 and this one is L2. అంటే length of the train వచ్చి L1 and the length of the train 2 is L2. when the train wants to cross each other, we are talking about distance. Distance is equals to ఎంత ట్రావెల్ చేయాలంటే length of the train 1 plus length of the train 2, which is equals to L1 plus L2 ట్రావెల్ చేయాలి. Got it. ఇందులో మనకి ఇంకోటి ఏం మాట్లాడుతాం, రిలేటివ్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుతాం. రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే when we are talking about two objects, అంటే ట్రైన్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే బోట్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే వెహికల్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెహికల్ లెట్ us consider the vehicle A వచ్చి ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది విత్ a speed of 60 kmph and there is a vehicle B, right, ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది విత్ a speed of 40 kmph, with a speed of 40 kmph. ఎప్పుడైనా మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు we require two vehicles, రైట్. ఇంకోటి ఏంటంటే డైరెక్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్.
డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే అవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయా లేదంటే సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయా అనేది ఇంపార్టెంట్. When the vehicles are moving in opposite direction, relative speed is equals to sum of speeds అమ్మా. సమ్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయంటే వాళ్ళ స్పీడ్స్ ఏం చేస్తానంటే యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఈ కేస్ తీసుకుంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ vehicle A which is 60 plus speed of vehicle B which is 40. The relative speed we consider in this case is 100 kmph. 100 kmph అని తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా ఈ రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో పోతున్నాయి అనుకో, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది స్పీడ్స్. అంటే ఏది ముందెళ్తుంది ఏది వెనకెళ్తుంది కాకుండా విల్ టేక్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ 60 difference of the speeds. So in this case the relative speed will consider as the relative speed will consider ఏం చేస్తాం మనం 60 minus 40 20 kmph అని తీసుకుంటాం. 20 kmph అని తీసుకుంటాము. గాట్ ఇట్? సో ఇదే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేసినా దేంట్లో యూజ్ చేసినా ఇదే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే a ship of length 600 meters, question చూడండి. Ship of length 600 meters is moving upstream, is moving upstream, and a ship of length 600 meters is moving upstream in the river and crosses a boat floating freely. Crosses a boat floating freely on the stream in 45 seconds. In 45 seconds. Okay. If the speed of the stream is 10 meters per second, the speed of the stream is 10 meters per second, then find the speed of the ship. Find the speed of the ship. Right? Done. So it is a question. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే 45 seconds and the length of the ship is 600 meters moving upstream in the river and crosses a boat floating freely అంట. అంటే బోట్కి స్పీడ్ ఏం లేదమ్మా, బోట్కి స్పీడ్ ఏం లేదు. అంటే బోట్ వచ్చి వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ రివర్ ఏదే డైరెక్షన్ పోతుందో అదే డైరెక్షన్ లో పోతుంది. వై? బికాస్ ఇట్స్ మెన్షన్ ఇట్ ద బోట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ ఫ్రీలీ. అంటే ఇఫ్ వి కన్సిడర్ ఇది ఎలా ఉంటుంది, మేబీ దిస్ ఈస్ ద థింగ్, ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోమా. ఇక్కడ షిప్ లెంగ్త్ ఇచ్చడము అంటే షిప్ బాగా కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట. విల్ కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద షిప్ అండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద షిప్ ఈస్ గివెన్ as 600 meters అని ఇచ్చాడు. ఇట్స్ గోయింగ్ అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఇలా పైకి వెళ్తుంది. లెట్ us కన్సిడర్ ద పాయింట్ AB అనుకుంటే కనుక ద షిప్ ఇస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ B. అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ అప్ స్ట్రీమ్ అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు కాబట్టి అదేం చేస్తుందంటే A to B వెళ్తుంది, అంటే వాటర్ కి ఎదురెళ్తుంది. అండ్ సమ్వేర్ హియర్ ద బోట్ విచ్ ద లెంగ్త్ ఇస్ నెగ్లిజిబుల్, అందుకని బోట్ మన లెంగ్త్ మెన్షన్ చేయలేదు. లెంగ్త్ ఇస్ నెగ్లిజిబుల్. వీడేం చేస్తున్నాడంటే ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ వస్తుంది, అంటే B నుంచి Aకి వస్తుంది. వై? బికాస్ వాడు ఏం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడంటే బోట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ ఫ్రీలీ, అంటే వాటర్ ఎలా వెళ్తుందో దాంతో వెళ్ళిపోతుంది, బోట్ స్పీడ్ ఏమీ లేదు. And the speed of the stream is given, it is 10 meters per second. Speed of the river is given as 10 meters per second. ఇంకేమి ఇచ్చాడు మనకి? షిప్ లెంగ్త్
షిప్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు 600 meters ఇచ్చాడు. అండ్ బోట్ ని క్రాస్ చేసే టైం ఇచ్చాడు, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత ఇచ్చాడు 45 seconds అని ఇచ్చాడు. నౌ we used to find the speed of the ship. Speed of the ship control, that is the question. So right, ఇప్పుడు మనకి ఇందాక మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాము, రిలేటివ్ స్పీడ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే షిప్ స్పీడ్ అంతా కనుక్కుందాం. లెట్ us say స్పీడ్ ఆఫ్ ద షిప్ ఎంత అనుకుందాం అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ షిప్ let us say x అనుకుందాం, let us say x meter per second అనుకుందాం. రైట్, అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే వాటర్ కి ఎదురెళ్తుంది కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ద షిప్ ఎక్స్ అనుకుంటే స్ట్రీమ్ ఎంత ఇచ్చాడు 10 meter per second ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత x minus 10 is the upstream speed meter per second, x minus 10 అవునా. ఇంకోటి ఏంటంటే ద మెయిన్ థింగ్, ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఎంత కన్సిడర్ చేస్తాం మనం, అంటే యాక్చువల్లీ బోట్ కి స్పీడ్ ఏమి లేదు కానీ అదేం చేస్తుంది వాటర్ మీద తేలితే వెళ్తుంది. సో వి కన్సిడర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇస్ ఆల్సో 10 meter per second, ఎందుకంటే అది వాటర్ ఎంత అయితే స్పీడ్ తో వెళ్తుందో అదే స్పీడ్ తో బోట్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, నౌ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 10 meter per second, అంటే వాటర్ ఏదైతే స్పీడ్ తో వెళ్తుందో అదే స్పీడ్ తో బోట్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ బోట్ అండ్ దిస్ షిప్ అండ్ దిస్ బోట్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, మనం యాక్చువల్లీ వెన్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏం తీసుకుంటాం, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇందా డిస్కస్ చేసాం మనం. హియర్ వెన్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తో పోతా ఉంటే ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తో పోతా ఉంటే మనం ఏం చేసుకున్నాం సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ అని తీసుకున్నాము, అంటే ఈ వెహికల్ స్పీడ్ ప్లస్ ఈ వెహికల్ స్పీడ్ అని తీసుకున్నాం. ద సేమ్ మేనర్ హియర్ ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి. సో రిలేటివ్ స్పీడ్స్ ఏం తీసుకుంటాం సమ్ ఆఫ్ స్పీడ్స్. సో సమ్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ అంటే ఇక్కడ బోట్ స్పీడ్ షిప్ స్పీడ్ ఏమంటే మనకి x minus 10 meter per second ప్లస్ బోట్ స్పీడ్ ఎంత 10 meter per second విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చి ఎంత అవుతుంది మనకి x meter per second అయింది. రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చి x meter per second. రైట్, ఇప్పుడు ఈ బోట్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఈ షిప్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే అది బోట్ ని క్రాస్ చేస్తుంది అనుకుంటే, ఎస్ ఇక్కడ మనం ట్రైన్ అనుకున్నాం కదా, ఈ ట్రైన్ ఒక బోట్ ని కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ క్రాస్ చేస్తే, క్రాస్ చేయాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నాం లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అనుకున్నాం. అదే బోట్ ఒక షిప్ ట్రావెల్ చేయాలి, ద డిస్టెన్స్ షుడ్ బి ట్రావెల్ టు క్రాస్ అ బోట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు లెంగ్త్ ఆఫ్ షిప్ అమ్మ. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద షిప్ ఎంత ఇచ్చాడు 600 meters ఇచ్చాడు, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద షిప్ ఎంత ఇచ్చాడు 600 meters ఇచ్చాడు. ఎస్, నా ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద షిప్. అంతేనా, మనకి రిలేషన్ ఏముంది, వి కన్సిడర్ స్పీడ్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. స్పీడ్ ఏమనుకున్నాం మనం హియర్ ఇట్ ఈస్ x meter per second, x is equals to distance ఎంత అంటే the length of the ship is given as 600 meters divided by time ఎంత 45 seconds లో క్రాస్ చేసిందని ఇచ్చాము. time is given as 45 seconds. So x is equals to ఎంత 600 upon 45 ఎంత వస్తుంది 40 15 4 60 15 3 45 40 by 3 meter per second or 30 లో 10 13.33 meter per second. 13.33 meter per second.
అంటే ఇందులో మొత్తం అన్ని కూడా ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? మళ్ళీ సార్ చెప్తున్నాను చూడండి. క్వశ్చన్ వాడు ఏమన్నాడంటే 600 meters లెంగ్త్ ఉన్న ఒక షిప్ అప్ స్ట్రీమ్ లో పోతా ఉంది. అందులో ఒక చిన్న బోట్ ఏదైతే ఉందో దానిని క్రాస్ చేయడానికి 45 seconds పట్టింది అనడం. 45 seconds పట్టింది. If the speed of the stream is given as 10 meter per second, అయితే స్పీడ్ ఆఫ్ ద షిప్ ఎంత అన్నాడు. రైట్, ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం, వి కన్సిడర్ దాట్ ఇక్కడ షిప్ ఉంది, దీని లెంగ్త్ ఇచ్చాడు 600 meters ఇచ్చాడు, అండ్ ద లెంగ్త్ నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి చిన్న బోట్ తీసుకున్నాం. వాడేమన్నాడంటే ఈ బోట్ కి స్పీడ్ లేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ టువర్డ్స్ ద రివర్ అనడం. అంటే ఆ రివర్ తేలుతా ఉంది, రివర్ మూవ్ అవుతుంది కదా, ఆ దాని మీద తేలుతూ వెళ్ళిపోతుంది అన్నాడు. అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఈస్ గివెన్ as 10 meter per second. స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 10 meter per second ఇచ్చాడు. సో ఇందులో తేల్తా ఉంది కాబట్టి బోట్ స్పీడ్ కూడా మనం 10 meter per second అనే తీసుకుంటాం. బోట్ స్పీడ్ కూడా 10 meter per second అనే తీసుకుంటాం. వాట్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ వచ్చి 10 meter per second తీసుకున్నాం, అండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద షిప్ వచ్చి 600 meter per second మీటర్స్ అని తీసుకున్నాం. ఈ షిప్ ఒక బోట్ ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది అంటే 45 seconds పట్టిందమ్మా. 45 seconds పట్టింది. అయితే స్పీడ్ ఆఫ్ ద షిప్ కావాలన్నాడు, అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ 10 meter per second కాబట్టి మన స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్మాల్ బోట్ కూడా 10 meter per second అయినా తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే అది వాటర్ లో తేలితే వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి. అది క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, బై యూజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రైన్స్ అండ్ కొంచెం టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్, మనకేం తెలుసు అంటే ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఒక 600 meters లెంగ్త్ ఉన్న ఒక ట్రైన్ ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ని దాటాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నాం, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. అలాగే 600 meters లెంగ్త్ ఉన్న ఒక బోట్, షిప్ ఒక చిన్న బోట్ ని దాటాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఈ బోట్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. సో డిస్టెన్స్ విల్ కన్సిడర్, డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకున్నాం, ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి బోట్ ని, 600 meters ట్రావెల్ చేస్తే దిస్ షిప్ క్రాసెస్ బోట్. రైట్, ఇప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమనుకో, అప్ స్ట్రీమ్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్ స్ట్రీమ్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, అప్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు షిప్ స్పీడ్ మైనస్ రివర్ స్పీడ్, అంతే కదా, ఎందుకంటే ఇది వాటర్ కి ఎదురెళ్తుంది. షిప్ స్పీడ్ ఎక్స్ అనుకుందాం మైనస్ రివర్ స్పీడ్ ఎంత 10 meter per second. దిస్ ఈస్ అప్ స్ట్రీమ్. ఇది అప్ స్ట్రీమ్ అన్నమాట. ఇది బోట్స్ అండ్ రివర్స్ లో కాన్సెప్ట్. ఇంకోటి ఏంటి, ఈ షిప్ ఈ బోట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది, షిప్ బోట్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏం చేసుకుంటాం, వెన్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వి కన్సిడర్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్. అంటే షిప్ స్పీడ్ ప్లస్ బోట్ స్పీడ్. షిప్ స్పీడ్ ఎంత అని తెలుసు మనకి, షిప్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత తెలుసు, ఎక్స్ మైనస్ 10 అని తెలుసు, అండ్ బోట్ స్పీడ్ వెళ్తుందంటే 10 meter per second. ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ప్లస్ తీసుకుంటాం. సో టోటల్ గా స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వచ్చింది. దిస్ -10 అండ్ +10 గెట్ క్యాన్సిల్ అండ్ ద స్పీడ్ ఈస్ గివెన్ గాట్ as ఎక్స్. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి వి హావ్ డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. స్పీడ్ ఎంత అంటే ఎక్స్, డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే 600 meters ట్రావెల్ చేయాలి టు క్రాస్ అ బోట్, అండ్ ఎంత టైం పట్టింది అంటే 45 seconds పట్టింది. 45 seconds పట్టింది. 15 3s are 15 4s are is equals to 40 upon 3. స్పీడ్ అన్నాడు కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్. దిస్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద షిప్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? మీది అర్థమైందా? ద టోటల్ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ అంతా ఇన్వాల్వ్ అయింది. క్లియర్? ఒక్కడికి అర్థమైందా? సౌమ్య గెట్. థ్యాంక్ యూ. రైట్ నౌ గుడ్. చూడము, డివైడ్ 30 by 1/2. ఈ సాల్వ్ చేయండి ఒకసారి. డివైడ్ 30 by 1/2 and add 10 and add
10. What is the result? Divide 30 by 1 by 2 and add 10. ఎంత లేట్ 70. 70 కరెక్టేనా? 35. Good. దీపిక. మిగిలిన వాళ్ళు 25. Begum. 25. Rajeshwari. 70. Ramanarao, sorry. And we have 3 options like 70, 35, 25. Dinesh. Good. Anyway, simplification జాగ్రత్త చేయాలబ్బా. 70 అంటే 25 అంటే 35 అంటారు. And anyway, it's 70. 30 by 1 by 2 plus 10. అంతే కదా. 30 by 1 by 2 అంటే ఏం చేయాలి? 30 divided by 1 by 2 అంటే ఈ కింద ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 2 by 1 plus 10. 30 into 2, 60. 60 plus 10, you will get 70. Very simple, right? And go with this 7 plus 7 divided by 7. Again, it's plus 7 into 7. Result anta. $57. Soumya. అందరికి సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. మై గాడ్. అంటే ఆబ్వియస్ గా ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే అందరికి కరెక్ట్ వస్తుంది. రాంగ్ ఆన్సర్ కూడా అందరికి కరెక్ట్ రావడం అనేది చాలా గ్రేట్. How you get 57? వార్డ్ మాస్ రూల్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? డివైడ్ ఉంటే డివైడ్ చేస్తాం, మల్టిప్లై ఉంటే మల్టిప్లై చేస్తాం. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తాం. 7 by 7 అంటే 1. తర్వాత ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. 7 7 సార్ అంతే 49. అంతేనా? ఇంటూ 7. ఓకే, ఇట్స్ 57 ఏమో. 49 50. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇంకో 7. వాట్ ఇస్ -7? ఇక్కడ -7 కూడా ఉందమ్మా. రైట్, ఎనీవే ఇట్స్ 57. గుడ్. ఇంకో -7 యాడ్ చేయడం మర్చిపోయాను నేను. వెరీ గుడ్. And go with this 7 3 7 3, and I required the answer as 24. You have to insert that arithmetic operations. దీన్ని ఏం చేస్తే 24 వస్తుంది. 7373 అంతేనా ఉంది? యా. Word mass rule లో ఉన్న సింబల్స్ ఇన్సర్ట్ చేసి I require 24. What the symbol we have to insert into this? త్వరగా చేయాలి. Yes.
7 is 21 plus 7 28. 28 minus 3 అంటే ఎంతమా? 25 కదా. How you get 24? కాబట్టి ప్లస్ 7 అంటే 28. 28 3 చేస్తే 25 కదా. ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇంకెవరికి రాలేదా? రమణారావు అది తప్పమ్మా. అది 7 is 21 plus 7 and 28 minus 3 it's 25. It's not 24. Bench and return back to the starting point. If the boat is 3 kmph. Speed of the boat is 3 kmph. The speed of the boat is 3 kmph. Find the speed. Yes. వచ్చిన ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. Here is the question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. Solve this. A boat takes total 6 hours to row 8 kilometers downstream and return back to the starting point. If the speed of the boat is 3 kmph, find the speed of the stream. Then a question. Speed of the stream and how much time was the boat moving downstream and how. Okay, చూద్దాం. రైట్. నా ఆన్సర్ వచ్చిందా రాలేదా? 7 అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద గైస్ ఏం చేస్తున్నారు? దీపిక, నవ్య, సాయి లోకేష్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఉన్నారా? ఎస్. వెరీ గుడ్. మిగిలిన వాళ్ళు రెస్పాండ్ కావట్లేదు. చేద్దాం, ఆ ప్రాబ్లం చేద్దాం. టైం ఉంది, కంగారు ఏం లేదు. ఆలోచిస్తా ఉండండి లోపు. గుడ్. సరే, ఇది చూడండి. బోట్ టేక్స్ టోటల్ 8 hours, టోటల్ 6 hours అంట. టోటల్ టైం ఎంత తీసుకున్నారు?
టోటల్ టైం ఎంత తీసుకుందండి 6 hours తీసుకున్నారు, రైట్. ఇప్పుడు ఏమైంది, టు రో 8 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ అంట. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెటస్ సే పాయింట్ ఏ అండ్ దిస్ వన్ బి, ఇది 8 kilometers అయిందన్నమాట డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ కూడా వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ 8 kilometers ట్రావెల్ చేశారు, అప్ స్ట్రీమ్ కూడా 8 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 3 kmph ఇచ్చాడు అన్నమాట. 3 kmph అయితే ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అన్నాడు. ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్, రైట్. ఇది సాల్వ్ చేయండి. ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. A boat takes total 6 hours to row 8 kilometers downstream and return back to the starting point. If the speed of the boat is 3 kmph, find the speed of the stream. చాలా సింపుల్. నేను ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఇచ్చానంటమ్మా, మనకి 70% ఎప్పుడు కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏం చేస్తామంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం. ఇది ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఉన్నది 4 ఆప్షన్ లో ఒక ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్. లెట్ us say ఇప్పుడు ఏం చేసుకుందాం, అప్ స్ట్రీమ్ మనకి ఏమన్నాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అడిగాడు, అంతే కదా. స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఈ 1 తీసుకెళ్లి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సాటిస్ఫై అయిందంటే ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్, అవ్వకపోతే రెండోది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి అప్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఏమి ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ వచ్చి 3 kmph ఇచ్చాడు. ఒకవేళ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ 1 అనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ రైట్, అనుకుంటే సాటిస్ఫై అవ్వాలి, అంతే కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ is equals to speed of the boat plus speed of the stream కదా. అంటే 3 + 1 which is equals to 4 km, అంతే కదా, 4 kmph. అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ మైనస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్, అంటే 3 - 1 which is equals to 2 kmph. ఇది తీసుకెళ్ళి సాటిస్ఫై అయితే సాటిస్ఫై అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చాడు, టోటల్ 6 hours అయిందంట. ఇప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత, 4 kmph అంటే గంటకి 4 kilometers వెళ్తుంది, అంతేనా. అంటే 8 నుంచి బి రావడానికి 8 kilometers కాబట్టి 2 hours పట్టింది. అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఎంత, 2 kmph, గంటకి ఎంత పడుతుంది అంటే ఇది గంటకి 2 kilometers వెళ్తుంది. అలాగే అప్ స్ట్రీమ్ 8 kilometers ట్రావెల్ చేయడానికి ఎన్ని పడుతుంది, 4 hours పట్టింది. అందుకని గంటకి 2 kilometers కాబట్టి టోటల్ ఏమైంది, ఇటు నుంచి రావడానికి 2 hours అండ్ ఇటు నుంచి ఇటు పోవడానికి 4 hours, టోటల్ 6 hours సాటిస్ఫై అయింది. కాబట్టి we consider the speed of the stream is 1 kmph. సౌమ్య, వెరీ గుడ్. మీరు అర్థమైందా, మాన్యువల్ గా చేసినా వస్తుంది, కానీ ఏం చేస్తుంది అంటే కాన్సెప్ట్ తెలిసినప్పుడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఈజీగా పోతుంది. ఇందులో మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏది ఇది, వెరీ గుడ్, ఈయన ఏదో చేసాడు ఇక్కడ అనుష. అండ్ 23.33333, నాకు కావాల్సిన 24 కదమ్మా. And when the answer is not approximately equals to 24, I require 24. అయ్యో సరే, ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా, అందరూ అక్కడ ఉన్నట్టున్నారు. Is this question clear? Good. Clear? Yes. Good. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే అప్లై చేయగలం, లేదంటే చేయలేము. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడంటే డౌన్ స్ట్రీమ్, ఇంకోటి ఏంటంటే టైం, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కి ఖచ్చితంగా బెటర్ ఇలా డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది, క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ ఉంటుంది. అండ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఏం చేసినాడు, ఒక వర్క్ ని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను. టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. ఏ క్వశ్చన్ అన్నా కానీ ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మనకి క్లారిటీగా ఉంటుంది.
సాల్వ్ అవుతుందా లేదా పక్కన పెట్టేస్తే కనుక క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడంటే బోట్ టేక్స్ 6 hours, టోటల్ టైం 6 hours, అంటే పైనుంచి కిందకి రావడానికి కింద నుంచి పైకి పోవడానికి 6 hours పట్టింది. అండ్ పైనుంచి కింద రావడానికి 8 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్, అంటే ఏ నుంచి బీకి రావడానికి 8 kilometers, మళ్ళీ బ్యాక్ కాబట్టి ఇది 8 kilometers ట్రావెల్ చేస్తే ఇది కూడా 8 kilometers ట్రావెల్ చేస్తాడు. అండ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది బోట్ ఈస్ గివెన్ as 3 kmph. నౌ ఐ రిక్వైర్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్ అన్నాడు. We have the previous. Done. ఇప్పుడు మన స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ 1 అనుకున్నాం అనుకున్నాం, అప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్. 4 kmph is the downstream, and upstream అవుతుంది స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ మైనస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్, అండ్ 3 - 1 is equals to 2 kmph. వాడు టోటల్ టైం 6 hours అన్నాడు, అంటే పై నుంచి కిందకి రావడానికి కింద నుంచి పైకి పోవడానికి 6 hours. సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో చూస్తాం అంతే. ఇక్కడ ఏమైతే 8 kilometers అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ 4 kmph అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గంటకి 4 kilometers అవుతుంది. 8 kilometers ట్రావెల్ చేయడానికి ఏంటంటే 2 hours పడుతుంది. అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ గంటకి 2 kilometers వెళ్తుంది. 8 kilometers ట్రావెల్ చేయడానికి 4 hours పట్టింది. టోటల్ 4 + 2 6 కాబట్టి సరిపోయింది. లేదంటే ఏం చేస్తామంటే దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం మనకి ఏమవుతుంది, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఈస్ గివెన్ as 3 kmph అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ అజంప్షన్, ఒకవేళ ఇది సాటిస్ఫై కాకపోతే 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం 2 kmph. అప్పుడు మనకి డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమవుతుంది అంటే 3 + 2 = 5, అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఏమవుతుంది అంటే 3 - 2 = 1. సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో చూస్తాం. డెఫినెట్ గా కాదు, ఎందుకంటే అప్ స్ట్రీమ్ 1 kilometers, ఇక్కడ 8 kilometers ఉంది. అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళడానికి 8 hours పడుతుంది. సో ఇట్ డెఫినెట్లీ లెస్ దాన్ 2. ఇంకా లెస్ దాన్ 2 అంటే ఆప్షన్ 1 ఉంది కాబట్టి చేసేస్తుంది. వెరీ గుడ్. సంబడి సేస్ ఇట్స్ దీపిక 21. అయ్యో క్వశ్చన్ మర్చిపోయినా నేను. ఇట్స్ 24. యా ఆన్సర్ 24 కావాలి. ఏదో చేశారు. 7/3 + 3. గుడ్. కరెక్ట్ కానీ సింప్లిఫికేషన్ రాంగ్ ఉన్నట్టుంది. ప్రాసెస్ కరెక్టే దీపిక, సింప్లిఫికేషన్ ఇది రాంగ్ ఉన్నట్టుంది చూడండి. వెరీ గుడ్. 24. గుడ్. నౌ ఏం చేయాలి, ఇది 3 / 3 అంతేనా, +3 × 7. This is the arithmetical operations. ఇది 7 × 3/7 + 3. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 7 × LCM 3 + 7 3 ఎంత 21/7. 7 get cancelled and you will get 24 here. Very good. Done. ఇది క్లియరా? 24 వచ్చిందా? Good.
Done. And the next question, చూడండి the question తర్వాత we'll go with a new topic. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మోడల్స్ ఎలానే ఉంటాయి. ఇంకోటి వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మోడల్స్ ఎలానంటే ఎలా ఉండాలని మనం ఏం చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఇచ్చే క్వశ్చన్ తయారు చేసేవాడు ఎంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుందో క్వశ్చన్ అంత కాంప్లికేటెడ్ గా వస్తుంది. దాన్ని ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు, ఇలా ఉండాలి అని చెప్పలేం. ఏం చేయాలంటే ద ఓన్లీ థింగ్ ఏం చేయగలం, మనం కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లియర్ గా నేర్చుకుని వాడు ఇచ్చిన దానికి అప్లై చేయగలగాలి. లేదంటే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం కూడా వేస్ట్ చేయదు. అంతేగాని ఈయన ఏదో చెప్పాడు, క్వశ్చన్ ఏంటి అసలు రాలేదు, మనకి ఎగ్జామ్ లో రాలేదు అనుకుంటే ఏం చేయలేం. got it? And this is the last question about rows. About rows for 3 hours downstream. నేను రాసేటప్పుడు మీ డయాగ్రామ్ వేసేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. And then 3 hours upstream. And both rows for 3 hours downstream and then 3 hours for upstream. In this whole process, it covers a total distance of 12 kilometers. Distance of 12 kilometers. If the speed of the stream is 1 kmph, speed of the stream is 1 kmph, for how more time he travels? It travels upstream to reach the starting point. Starting point question. Then a boat rows for 3 hours downstream and 3 hours upstream. In the whole process, it covers a total distance of 12 kilometers. It covers a total distance of 12 kilometers. If the speed of the stream is 1 kmph, for how much more time it travels upstream to reach the starting point? That's the question. So downstream, upstream ante diagram generally ga cheskuntam, right? Let us say A, P, N. ante kada. So a boat rows 3 hours for downstream ante ikkadi nunchi ikkadiki 3 hours pattindi, and 3 hours for upstream. Upstream అని చేసినట్టు 3 ఇప్పుడు కూడా డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్స్ట్రీమ్ కన్నా. అంటే 3 గంటల వాడు ఇలా వచ్చాడు, 3 గంటలు వెళ్ళాడంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కడికో ఏకైతే వెళ్ళడు. ఏ నుంచి బీకి రావడానికి 3 hours పట్టింది, కానీ బి నుంచి ఏకి వెళ్ళడానికి 3 hours కన్నా ఎక్కువ పడుతుంది. సో మధ్యలో ఎక్కడో ఉన్నాడు అనుకుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, లెటెస్ట్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ సి, అంతేనా? ఇప్పుడు వాడేమన్నాడు, ఏ నుంచి బికి వచ్చి బి నుంచి సికి వెళ్ళడానికి టోటల్ 12 kilometers అంటారు. టోటల్ 12 kilometers అంటారు. ఇంకా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఇస్ 1 kmph ఇచ్చాడు. లెటెస్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఎంత అనుకుందాం, విల్ గో విత్ x అనుకుందాం, అంతేనా? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమవుతుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అంటే x+1, అంతేనా? అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఏమవుతుంది, అప్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x-1. అండ్
వీడు ఇక్కడ ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 hours ట్రావెల్ చేశాడు. ఇక్కడ ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 hours ట్రావెల్ చేశాడు. ఎస్, అండ్ టోటల్ డౌన్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవ్వాలి, స్పీడ్ ఇంటూ టైం. విల్ కన్సిడర్ ఫర్ దిస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడో చూద్దాం. రైట్, స్పీడ్ ఎంత, x+1 ఇంటూ టైం ఎంత, 3 hours. దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకున్నాడు, x+1 ఇంటూ 3 అవునా. ఇది విల్ కాల్ ఇట్ as డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. డౌన్ స్ట్రీమ్. ఇప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ లో డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసాడు, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, వేర్ స్పీడ్ ఈజ్ x-1 ఇంటూ టైం ఎంత, 3. ఇది అప్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత అనుకున్నాం మనం, x-1 ఇంటూ 3 అవునా. ఇక్కడ వరకు క్లియరా. వాడేమన్నాడు, ద టోటల్ డిస్టెన్స్ A to B అండ్ B to C ఎంత అన్నాడు, 12 ఇచ్చాడు. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ కలిపితే 12 కదా. x+1 ఇంటూ 3 ప్లస్ x-1 ఇంటూ 3 is equals to 12 kilometers. So what will get, 3x plus 3 plus 3x minus 3. These two get cancelled, is equals to 12, and 6x equals to 12, x equals to 2. What we consider as x, speed of the boat. ఇది 2 kmph వచ్చిందమ్మా. ఇదంతా వచ్చింది 2 kmph వచ్చింది. ఇప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత అవ్వాలి, డౌన్ స్ట్రీమ్ is equals to స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ అని చెప్పి మనకి 2 kmph ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 1. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ 3 kmph. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత, 3 kmph. ఎన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు, 3 hours ట్రావెల్ చేశాడు. కాబట్టి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవ్వాలి, 9 kilometers అవ్వాలి అవునా. ఇప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత వస్తుంది, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత వస్తుంది అంటే, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ విచ్ ఇస్ 2 kmph మైనస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ 1 kmph, 1 km/h. దిస్ ఈస్ అప్ స్ట్రీమ్. అంటే గంటకి 1 kilometer వెళ్తుంది అవునా. వీడు ఎన్ని కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశాడు, అప్ స్ట్రీమ్ ఏమన్నాడంటే 3 hours ట్రావెల్ చేశాడు. అంటే 3 kilometers ట్రావెల్ చేసి ఉండాలి. ఇంకా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, టోటల్ డిస్టెన్స్ 9 అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, ఇంకా ఇది 6 kilometers ఉంటుంది. సో ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది అంటే, ఇది గంటకి 1 kilometer ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ 6 kilometers ఉంది. ఇట్ టేక్ 6 hours టు రీచ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. అంతేనా. ఫర్ హౌ మచ్ మోర్ టైమ్ ఈ ట్రావెల్ అప్ స్ట్రీమ్ టు రీచ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే, ఇంకా 6 kilometers పెండింగ్ ఉంది. కాబట్టి ఆ వెహికల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి గంటకి 1 kilometer ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇట్ టేక్ 6 hours టు రీచ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉందా, అర్థమైంది. మళ్ళీ చెప్తాను చూడమ్మా. ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్, రైట్. అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, బోట్ రోస్, కొత్త పేజీలు వేస్తాను చూడండి, 2 points ఉంది అనుకున్నాం, A to B, రైట్. బోట్ రోస్ ఇక్కడ నుంచి A నుంచి Bకి రావడానికి 3 hours ట్రావెల్ చేసిందంట. అండ్ ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ 3 hours ట్రావెల్ చేసిందని చెప్పాడు. అప్ స్ట్రీమ్ కూడా 3 hours ట్రావెల్ చేసిందంట. అప్ స్ట్రీమ్ 3 hours ట్రావెల్ చేస్తే అది పాయింట్ బి నుంచి ఏకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎల్. ఎందుకంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఆబ్వియస్ గా ఎప్పుడు కూడా డౌన్ స్ట్రీమే స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటది. కాబట్టి అప్ స్ట్రీమ్ డెఫినెట్ గా 3 hours లో పాయింట్ రీచ్ అవ్వదు, మధ్యలో ఎక్కడో ఉంటది. వస్తే ఇక్కడ ఎక్కడో అనుకుందాం, ఇక్కడికి 3 hours ట్రావెల్ చేసింది. ఏమన్నాడు, పాయింట్ సి, ఏ నుంచి బికి వచ్చి ప్లస్ మళ్ళీ బి నుంచి సికి వెళ్ళడానికి టోటల్ 12 kilometers ట్రావెల్ చేసిందమ్మా. టోటల్ 12 kilometers ట్రావెల్ చేసిందంట. దెన్ ఇప్పుడు మనకేమి ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఇచ్చాడా, యా హియర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఇస్ గివెన్ as 1 kmph. మనం ఏం చేద్దాం, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ సే x kmph అనుకుందాం, x kmph అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవ్వాలి, dw డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవ్వాలి, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్.
స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఏమనుకున్నాం, ఎక్స్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 1 ఇచ్చాడు, అవునా. అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ మైనస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఏమనుకున్నాం ఎక్స్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 1. దిస్ ఈస్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్, రైట్. ఇప్పుడు ఏమైంది చూద్దాం. వాడు ఏ నుంచి బీకి రావడానికి 3 hours ట్రావెల్ చేశాడని ఇచ్చాడు. ఏ నుంచి బీకి రావడానికి డౌన్ స్ట్రీమ్ 3 hours ట్రావెల్ చేశాడు. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి ఉంటాడు అంటే మనకి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ అవ్వాలి స్పీడ్ ఇంటూ టైం అవ్వాలి, అవునా. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమొచ్చింది మనకి ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ టైం ఎన్ని అవర్స్ ఇచ్చాడు, 3 hours ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇది. అప్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు, రైట్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఎక్స్ మైనస్ 1. అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఎన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు, సేమ్ 3 hours ట్రావెల్ చేశాడు. దిస్ ఈస్ అప్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్, స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్, అవునా. మనకేమి ఇచ్చాడంటే టోటల్ జర్నీ ఏ నుంచి బికి వచ్చి బి నుంచి సికి వెళ్ళడానికి 12 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు అన్నాడు, అవునా. అంటే ఏ టు బి, మనకి ఏ టు బి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, దిస్ ఈస్ ఏ టు బి అండ్ దిస్ ఈస్ బి టు సి, అవునా. ఏ టు బి, ఏ టు బి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ 3 అండ్ బి టు సి డిస్టెన్స్ ఏముంది, ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ 3. ఈ మొత్తం 12 ఇచ్చాడు, ఈ మొత్తం 12 ఇచ్చాడు. సింప్లిఫై చేసాం అనుకో -3 ప్లస్ 3 గెట్ క్యాన్సిల్ అండ్ ఇక్కడ 3 ఇంటూ ఎక్స్, 3x ప్లస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్, 3x is equals to 12. Therefore x equals to 2. Therefore x is equals to 2. x అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ అనుకున్నాం. x అంటే ఏమనుకున్నాం, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్. ఇప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ is equals to స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇస్ గెట్ 2 kmph ఇచ్చాడు. అంటే 2 + 1 డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమవ్వాలి, 3 kmph అవ్వాలి. అంటే గంటకి 3 kilometers వెళ్తుంది డౌన్ స్ట్రీమ్, అవునా. ఇది ఎన్ని గంటలు ట్రావెల్ చేసిందంట, 3 hours ట్రావెల్ చేసిందంట. అంటే గంటకి 3 kilometers వెళ్తే 3 గంటల్లో ఎంత వెళ్తుంది అంటే 9 kilometers వెళ్తుంది. అంటే ఏ నుంచి బికి 9 kilometers. ఆ విషయం వచ్చింది. మనకి అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ 2 మైనస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 1 ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 kmph. అంటే అప్ స్ట్రీమ్ గంటకి 1 kilometer ట్రావెల్ చేస్తుంది అమ్మా. అప్ స్ట్రీమ్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, గంటకి 1 kilometer. అలాంటిది ఇది ఎన్ని గంటలు ట్రావెల్ చేసిందని క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడంటే 3 hours ట్రావెల్ చేసిందని ఇచ్చాడు. అంటే గంటకి 1 kilometer ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి 3 hours లో ఇది 3 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. అంటే బి నుంచి సికి 3 kilometers ఉంది. ఇంకా వాడు ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి, సి టు ఏ ట్రావెల్ చేయాలి, అవునా. ఇది టోటల్ 9 kilometers. అందులో ఇక్కడ 3 kilometers వచ్చేసాడు కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 6 kilometers ఉంటుంది. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, 6 kilometers ఉంటుంది. అంటే అప్ స్ట్రీమ్ గంటకి 1 kilometer ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి 6 kilometers ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే సి నుంచి ఏకి అప్ స్ట్రీమ్ ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది అని అడిగాడు, అవునా. సో సి నుంచి ఏకి 6 kilometers ఉంది అండ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇస్ 1 kmph. సో ఇట్ టేక్స్ 6 hours టు ట్రావెల్, 6 hours టు ట్రావెల్ సి టు ఏ. సి నుంచి ఏకి రావడానికి 6 hours పట్టుద్ది. And that is regarding boats and streams. Then రేపు ఏదైనా ఒక సో టుమారో విల్ గో విత్ న్యూ టాపిక్. అండ్ బయట సిచ్యుయేషన్ చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది, బయట ఎవరు తిరగద్దు. మీ కాలేజెస్ ఉన్నాయా, చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నానమ్మా, రైట్.